आज JERC जे पब्लिक हियरिंग दवरिल्ले फॉर द टॅरीफ हायक, टॅरीफ प्रायस हायक फॉर इलेक्ट्रिसिटी. आय थिंक दीस शोज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस एट ऑल. आणि हो सरकार फक्त बारीक सामान्य मनशाक काबार करपाक उठला. आतां वी हॅव गिवन अ डिटेल्ड मेमोरंडम टू द ऑनरेबल मेंबर लॉ मॅडम, आणि वी हॅव सायटेड आउट सर्टन फॅक्ट्स की आमकां असेंब्ली LAQ हातून उत्तर जें मेळ्ळां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वेन मिस्टर निरेश काब्राल वॉज द पावर मिनिस्टर फ्रॉम 2019 to 2022 this government has spent 12,000 crores in what? In improvisation of power transmission and distribution system. 12,000 कोटी रुपया. आणि आज चीफ इंजिनियर सांगता की 84 crores लॉस जाला म्हणून आमी पावर टॅरीफ हायक करता. आणि कोणाक तुमी त्रास करता? सामान्य आज बारीक कंज्युमर जो आसा. आज तुमी आज मिडिया भाव जे हांगा तुमी मोबायल सुद्दां चार्ज करतलो जाल्यार तुका आज इलेक्ट्रिसिटी जाय. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. सेकंड की गेल्ले 4 वर्सां जवळपास 60 ह्युमन डेथ्स आणि 50 एनिमल डेथ्स हॅव ऑकर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर लास्ट 4 years. नाव दिस इज एन व्हेरी सिरियस इशू. हे कित्याक लागून जाता? बिकॉज सरकारान डिपार्टमेंटान तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिल्ली ना, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना, गॅजेट्स ना, व्हेकल्स ना. दॅट इज वाय देर इज अ फटीग अमॉंग द वर्कर्स आणि एक्सिडेंटल डेथ्स जाता. So I think government has to rectify all on these issues. Secondly, very importantly and alarmingly, is we brought to the notice that as per the LAQ reply, आमकां कळून आयला की एक officer of the electricity department has an outstanding of 16 lakh rupees for last 3 to 4 years. आणि डिपार्टमेंट कांयच हाचेर स्टेप घेना टू रिकवर दीस. अरे हाव कॅन अ ऑफिसर हॅव एन आउटस्टँडिंग ऑफ 16 lakh rupees फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट? सो दिस इज एन सिरियस इशू. दुसरे जे डिफॉल्टर आसात, जे इंडस्ट्रीज डिफॉल्टर ज्यांनी पयशे भरूंक ना, विच इज क्लोज टू अबाउट 150 crores, ते तुम्ही रिकवर करा मरे. सो टुडे वी हॅव filed an objection to the tariff price hike, and also we have given suggestion. There was valid suggestions also from there. One very critical suggestion is की आज गोंयान तुम्ही जाणा आसतले की आफ्टर कोविड एक कॉन्सेप्ट आयलो ऑफ विला, हाय एंड विला अकोमोडेशन इन गोवा. आणि I know there are so many villas in Goa where people are paying 2 lakh rupees per night also. These high-end villas. आणि ते फारीक करता कितें? डोमेस्टीक कंज्युमराची रेट फारीक करता. सो म्हाका सांग, हे 2-2 लाख रुपया दिसाक रातयांक जोडटा आणि त्यांच्या धंद्याक लागून वाय शूड अ कॉमन कंज्युमर, डोमेस्टीक कंज्युमर शूड सफर? सो आय थिंक दिस इज अ सिरियस इशू. I have recommended to the chief that there's no rocket science involved in this to crack down. He has to just go on Airbnb site and just put Goa and find high-end villas. He'll get hundreds, thousands of villas which are there registered in Goa. Watch and they crack down kar mare. Make sure that they come under the commercial meterage and not the domestic consumer rates. So I think these are serious things which government is not serious about, and they just want to burden the common people. So we have filed a strong objection on the tariff price hike. Amit, do you expect that so many suggestions and objections has been raised just now? So whether they will be considering it, and if they don't consider, then you as an... See, last time the government is on record and the minister has said that there will be no price hike till 2025. March 25, till March 25 there will be no price hike. Minister is on record. So how the department is putting a proposal for price hike? So now who is lying? The minister is lying, the government is lying, or the department is lying? So I think that this is a serious issue. Our demand is that the government should not go ahead with this proposal of tariff price hike. Dusre, the session which is coming up, we will take up this issue in the assembly session very soon. Thank you.
Go.